So for the black dragon, initially they wanted my outfit to be a complete black outfit. For this, we did about 8 look tests. Because even for the lenses, and when Kalyan Gari eyes is his magic color. My eyes are actually a different color. So because of that, we did multiple look tests and they kept sketching. If people were disappointed because it was not Akira. So how did that process for you? Fires from the visuals చూస్తుంటే కూడా people thought అకిరా గారు చేస్తున్నారు. What if people can't accept me as the younger version of OG అని చెప్పి చాలా భయపడుతున్నారు. And there are lots of sequences that were censored as well కదా. కొన్ని సీన్స్ వచ్చి ఎట్లా అంటే what will happen is when one guy is attacking me, I hold on to his hand and then chop his arm. ఇప్పుడు ప్రభాస్ జూనియర్ చేసిన తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ జూనియర్ వచ్చింది. There will be some other actors juniors as well. Will that change? End of the day, it's not only the role which I'm playing which is going to be registered among the audience. It is me, Aakash Srinivas, who is going to be registered among the audience. But understanding towards the industry అంటే ఏంటి? మనల్ని చూపించుకునే విధానమే జనాలు నమ్ముతారు. And that is the best way to survive in the industry. Only a person who speaks up will be seen. If a person keeps silent, then... What are your biggest takeaways from OG? I also believe I've taken away a bit of Pawan Kalyan garu from the film because the kadiyam which I wear in the film is actually the kadiyam worn by him. And a kadiyam నాకు ఇచ్చేసినప్పుడు I believe that Pawan Kalyan గారిలో ఉన్న aura and his energy. Hi Aakash. Hi Anna. I'm Dheeraj from Filmy Focus. First of all, congrats Thank you for the good success. Roaring success అనొచ్చాము అది. Yeah, Kalyan, Lion Babu ki it is a roaring success and the TFI itself is celebrating it. So thank you so much. So how did you get into this? అంటే ఎట్లా ఆప్షన్ వచ్చింది లేదంటే how did you got selected for the film? Audition చేశాను and it's audition అంటే it's not really an audition because they did a unique audition అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే మీకు తెలుసు కదా ఆడిషన్స్ అంటే ఎట్లా ఉంటాయి అని జస్ట్ ఒక కెమెరా పెడతారు సీన్ ఇస్తారు దే జస్ట్ మేక్ అస్ డూ ద యాక్షన్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ బట్ ఫర్ దిస్ ఫిలిం నాకు మిథిలేష్ అన్న అని చెప్పి వన్ ఆఫ్ ద ఏడీస్ హీ కాల్డ్ మీ అప్ అండ్ హీ వాజ్ లైక్ సుజిత్ సార్ ఒక ఆడిషన్ చేద్దామని చెప్పారు అని చెప్పి అండ్ అట్ దట్ టైమ్ ఐ వాజ్ ఇన్ అనదర్ ఫిల్మ్ షూటింగ్ ఇన్ కేరళ అనమాట అండ్ వన్ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైన్ హూ ఇస్ అన్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఫ్రమ్ మ్యాజిక్ his roommate is also like important part of the direction department in OG and వాళ్ళు మాట్లాడుకుని even they put in a word to Sujit sir and అట్లా Sujit sir has also seen my performance before ఎందుకంటే I auditioned for another role in the movie but ఆ రోల్ చేయలేదన్నమాట కానీ అది చెప్పకూడదు బట్ యా సో ఆ రోల్ చేసినప్పుడు I met Sujit sir that day and he was really impressed by the performance and he was like మనం చేద్దామని చెప్పారు బట్ ఆఫ్టర్ దట్ దెన్ ఐ ఆడిషన్ ఫర్ ద రోల్ ఆఫ్ జూనియర్ ఓజీ అండ్ దిస్ ఆడిషన్ నాకు ఆ కాస్ట్యూమ్ వేసి ఆ కటానా ఇచ్చి షాల్ అంతా కప్పి దే డిడ్ మై హెయిర్ ఫర్ దట్ రోల్ అండ్ అట్లా మొత్తం ఇట్ వాజంట్ లైక్ అ నార్మల్ ఆడిషన్ ఇట్ వాజ్ మోర్ లైక్ అ లుక్ టెస్ట్ ఓకే అండ్ వీ డిడ్ ద లుక్ టెస్ట్ అబౌట్ 3 to 4 times బిఫోర్ షోయింగ్ ఇట్ టు సుజీత్ సార్ ఎందుకంటే ద డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ దే వాంటెడ్ టు షో the best version possible so that like sir will also be okay with the role అని చెప్పి and మేము 4 లుక్ టెస్ట్ చేస్తే సార్ ఫస్ట్ ఫోటో చూసి ఓకే అని చెప్పేశారు and that was a fun experience. But when was it? This happened in December last year. Oh, ఇది పార్ట్ అంతా రీసెంట్ గా షూట్ చేసింది అవును okay and we shot for it in Bangkok అనమాట and it all happened in like this 2-week time period 1 week ముందు audition చేసి look test అంతా చేసి we did a 3-day workshop here for the katana practice and then Bangkok వెళ్ళి we shot for about 5 days over there and 1 extra day for workshops over there అక్కడ జాయికా స్టంట్స్ అని చెప్పి ఇట్స్ థాయ్ యాక్షన్ స్టంట్ కొరియోగ్రఫీ why Bangkok అంటే because for these actors for the Thai actors and stuff for that and also for the ఏషియన్ కల్చర్ over there ఎందుకంటే అక్కడ కొన్ని సెట్స్ ఉన్నాయి అన్నమాట which is already shot for in Japanese films సో అలాంటి ఒక సెట్ అక్కడ ముందే క్రియేట్ చేసి ఉంది విత్ ఆల్ ద డోజోస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ సో అక్కడ బాగుంటుంది షూట్ చేయడానికి అని చెప్పి అక్కడ వెళ్ళి షూట్ చేసాము మెజారిటీ ఆఫ్ ఐ థింక్ చాలా సీన్స్ ఉన్నాయి అన్నమాట ఎడిట్లో పోయినాయి అంటే చాలా అని కాదు దేర్ వాజ్ వన్ సీన్ వేర్ సినిమాలో సెన్సే ఉంటారు కదా సెన్సే అండ్ ఐ ఆర్ డూయింగ్ ఒక స్మాల్ మాంటాజ్ లాగా ట్రైనింగ్ మాంటాజ్ విచ్ ఇస్ ఆల్సో ఒక మంచి ఫైట్ సీక్వెన్స్ బట్ సినిమాలో ఉండే ఆ ఎలివేషన్ ఆ హై రష్లో లాగ్లా అయిపోతుందేమో అని చెప్పి దే కట్ ఇట్ అవుట్ బట్ ఇట్స్ రియలీ నైస్ పోర్షన్ మేబీ డెలిటెడ్ సీన్స్లో రావచ్చు కుడ్ బి ఎందుకంటే లైక్
బ్యాంకాక్లో తీయాల్సిన అవసరం ఉంది బికాస్ ద ఫైట్ సీక్వెన్స్ షిప్ కదా, అవును. సో అది కుడ్ బి ఎనీ సెట్ పోర్ట్ కదా అక్కడ అన్నట్టుగా. షూట్ చేసాం యాక్చువల్లీ. అదే. ద పోర్ట్ వాస్ షాట్ ఓవర్ దేర్ అండ్ ఈవెన్ నాకు క్లైమాక్స్‌లో కత్తి ఏస్తుంటారు గదా! సో, ఆ సీన్ కూడా అక్కడనే తీసామనమాట. ఈవెన్ ద స్టార్టింగ్ మొత్తం సెన్సే ఫైట్ సీక్వెన్సెస్ ఎవ్రీథింగ్ వాస్ షాట్ ఇన్ బ్యాంకాక్. ఓకే. And that actor is actually a Japanese actor. The person who's playing Kazao, he's a Japanese actor who's extremely reputed over there. And ఆయనని అక్కడి నుంచి పట్టుకొని వచ్చి బ్యాంకాక్ అంటే ఇట్ విల్ బి ఈజియర్ టు షూట్ అని చెప్పి అక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చారు. అండ్ ద సెన్సే ఈజ్ ఆల్సో థాయ్ యాక్టర్ అండ్ హీస్ అ రియలీ స్వీట్ పర్సన్ అనమాట. సో ఇట్ వాస్ అ వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ షూటింగ్ ఓవర్ దేర్. సో హౌ వాస్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్, థియేట్రికల్ ఎక్స్పీరియన్స్? థియేట్రికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాజ్ ఇన్సేన్. నేను 4 సార్లు చూసాను ఆల్రెడీ సినిమా 2 రోజుల్లో. ఒకసారి ప్రీమియర్ ఐ వాచ్డ్ ఇట్ ఇన్ ఏఎంబి అండ్ దెన్ ఫస్ట్ డే మార్నింగ్ ఏషియన్ రాధికాల ఫ్యామిలీతో చూసా టికెట్స్ దొరకక. ఐ వాంటెడ్ టు వాచ్ ఇట్ ఇన్ ప్రసాద్స్ బట్ టీమ్కే టికెట్ షార్టేజ్ ఉండే. దట్ ఈస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎక్సైట్మెంట్ అండ్ హైప్ ద ఫ్యాన్స్ హ్యావ్ ఫర్ ఓజీ. అండ్ దెన్ ఐ ఆల్సో వాచ్డ్ ఇట్ ఇన్ సంధ్యా ట్వైస్ అండ్ దట్ వాజ్ లైక్ అ క్రేజీ ఎక్స్పీరియన్స్. ఎందుకంటే ఐ వాజ్ హ్యావింగ్ దట్ ఫియర్, జనాలకి మన పోర్షన్ నచ్చుతుందా నచ్చదా అని చెప్పి ఆ భయం ఉంటే. బట్ వెన్ ఐ సెడ్ ద డైలాగ్స్ వాషియో వాషి అని నేను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ద వే పీపుల్ స్క్రీమ్డ్ అండ్ స్టార్టెడ్ చీరింగ్ ఫర్ ఇట్ వాజ్ అ వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్. పేపర్లు ఎగిరేస్తూ అందరు నిల్చొని అరుస్తూ ఇట్ వాజ్ అ బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఓకే. అంటే మోర్ దెన్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్, దిస్ ఈజ్ మోర్ ఆఫ్ ఏ డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ. ట్రూ. సో బికాస్ అంటే చాలా సినిమాలు చేస్తున్నారు, ద కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ యూ డిడ్, కల్కి అని ఇవన్నీ చేస్తున్నారు. బట్ ద కైండ్ ఆఫ్ రిసెప్షన్ యూ గాట్ త్రూ దిస్ ఫిల్మ్ ఇస్ సంథింగ్ అది అన్ఇమాజినబుల్ కదా. నాకు కళ్ళు నీనొచ్చేసాయి ఆల్మోస్ట్. అండ్ ఈవెన్ మై పేరెంట్స్ వర్ సిట్టింగ్ నెక్స్ట్ టు మీ వైల్ వాచింగ్ ఎవ్రీవన్ చీర్ అండ్ దే వర్ ద వన్స్ చీరింగ్ ద లౌడెస్ట్. అండ్ వాళ్ళ ముఖంలో హ్యాపీనెస్ అండ్ ద ప్రైడ్ ఫర్ దెమ్ దట్ మేడ్ మై హార్ట్ ఫుల్. ఓకే. అండ్ దెర్ ఆర్ లాట్స్ ఆఫ్ సీక్వెన్సెస్ దట్ వాస్ సెన్సార్డ్ యాజ్ వెల్ కదా, ఫైట్ సీక్వెన్సెస్లో కూడా స్పెసిఫిక్గా బోట్ సీక్వెన్స్లో సుజిత్ వాజ్ సేయింగ్. సో దెర్ వర్ సీక్వెన్సెస్ వీ టోన్ డౌన్ ఎ బిట్ ఫర్ సేక్ ఆఫ్ సెన్సార్ బోర్డ్, టు రెస్పెక్ట్ ద సెన్సార్ బోర్డ్ అని చెప్పి. అవును, కొన్ని సీన్స్ వచ్చి ఎట్లా అంటే అది కట్ చేస్తారు. బట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ when one guy is attacking me, I hold on to his hand and then chop his arm. ఓకే. I chop his arm and then slice his throat while moving down to slice another man's leg laga. It shows the brutality of OG. So it's the thing. ఎందుకంటే obviously the emotion, my sensei, the person who has raised me all these years, is sending me away. నేను ఆ కోపంలో ఉన్నా అండ్ దెన్ ఎవడో ఒకడు వచ్చి నన్ను ఇప్పుడు ఇంకొకరు వన్ పర్సన్ ఇస్ గివింగ్ మీ అ లైఫ్. అండ్ ఇఫ్ యూర్ గోయింగ్ టు బి గోయింగ్ ఫర్ సత్యదాదా, యూ కెన్ ఓన్లీ రీచ్ హిమ్ ఇఫ్ యూ గో పాస్ట్ ఓజీ. సో దట్ ఈస్ బీయింగ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఓవర్ దే దట్ ఓజీ విల్ గో ఫర్ ఎనీ లెంత్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రొటెక్ట్ సత్యదాదా. ఓకే. యా, కూల్. ఏదైనా ఎంజాయ్ చేసిన రేంజ్లో ఉంది అసలు. యా. సో వాట్ వాజ్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్ టువర్డ్స్ మూవీస్, ఆకాష్? మై ఇంట్రెస్ట్ టువర్డ్స్ మూవీస్, I think it runs in my family itself. ఎందుకంటే మా నాన్న, he is the type of person who used to go to సంధ్య every month. ఓకే. అండ్ సంధ్యాకి వెళ్ళి అక్కడ సినిమా చూసి దాని తర్వాత ఎంజాయ్ చేసి బావర్చిలో వెళ్ళి బిర్యానీ తినేసి ఇంటికి వచ్చి మంచిగా ఎంజాయ్ చేయడం. దట్ వాజ్ హౌ మై ఫాదర్ వాస్ బిఫోర్ హీ గోట్ మ్యారీడ్. అండ్ మై మామ్, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కూడా ఒక ఇయర్కి ఒకసారి వెళ్ళి రజనీకాంత్ సినిమాలు, కమల్ హాసన్ గారి సినిమాలు, ఇట్లా దే యూస్ టు బీ దట్ అబ్సెస్డ్ విత్ సినిమా. అండ్ ఐ థింక్ వాళ్ళిద్దరి అబ్సెషన్ హెస్ కమ్ డౌన్ ఇన్ టు మీ. అండ్ చిన్నప్పటి నుంచి నేను సినిమాలు చూసి పెరిగి ఐ హ్యావ్ బికమ్ అబ్సెస్డ్ విత్ సినిమా సిన్స్ ఐ వాస్ బోర్న్. ఐ హ్యావ్ ద ప్యాషన్ దట్ ఐ లివ్ ఫర్ సినిమా అండ్ ఐ డై ఫర్ సినిమా. సో ఏది చేసినా సినిమా కోసమే. అంటే అబ్సెషన్ టువర్డ్స్ సినిమా ఇస్ ఫైన్, లైక్ ఓకే, వాచింగ్ ద ఫిలిమ్స్ ఆర్ ఫ్యానిజం కానీ ఇవన్నీ కూడా ఫైన్. బట్ ఎంట్రీ టు సినిమా అనేది ఎలా జరిగింది? ఎంట్రీ టు సినిమా వాజ్ ఇట్ హ్యాపెన్ పోస్ట్ కోవిడ్ యాక్చువల్లీ. ఓకే. ఎందుకంటే కోవిడ్ తర్వాత అ లాట్ ఆఫ్ డోర్స్ ఓపెన్ ఫర్ పీపుల్. ఇది ఆడిషన్స్ అయినా సరే, కాస్టింగ్ కాల్స్ అయినా సరే, ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ అడ్వర్టైజ్డ్ ఆన్లైన్. అండ్ జనాలకి ఆప్షన్స్ పెరిగిపోయింది అండ్ ఆపర్చునిటీస్ ఓపెన్ ఫర్ పీపుల్. అలాగే ఈవెన్ ఫర్ మీ, మై టీచర్ ఇన్ స్కూల్, ఒక టీచర్ అతను చెప్పారు, ఇట్లా ఒక ఆడిషన్ ఉంది, జస్ట్ గో అండ్ గివ్ ఇట్ అ షాట్ అని చెప్పారు. ఐ వెంట్ అండ్ గేవ్ అన్ ఆడిషన్. దిస్ వాజ్ 5 years బ్యాక్, పోస్ట్ కోవిడ్. సో ఒక ఆడిషన్ ఇచ్చాను అండ్ దెన్ దట్ ఆడిషన్ ఐ డెంట్ గెట్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ దట్. బట్ అదే సినిమాకి అది ఇట్ వాస్ సమ్ ర్యాండమ్ ఫిల్మ్. ఓకే. ఏదో ఒక సినిమాకి కాస్టింగ్ వాళ్ళు ఇట్లా చేస్తున్నాం రండి అని చెప్పారు. వెళ్ళి ఆడిషన్ ఇస్తే దానికి సెలెక్ట్ అవ్వలేదు. బట్ అక్కడ వెళ్ళి ఆడిషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఐ మెట్ అనదర్ పర్సన్, ఒక కాస్టింగ్ కోఆర్డినేటర్, అండ్ హీ సెంట్ మీ టు సమ్ అదర్ ఫిల్మ్స్. అండ్ అక్కడి నుంచి దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ గోయింగ్ టు అదర్ ఫిల్మ్స్. ఐ స్టార్టెడ్ బిల్డింగ్ మై ఓన్ నెట్వర్క్ అండ్ that is how it's been for the past 5 years. And now
దాని ఎఫర్ట్ అంతా ఇట్స్ కమ్ అప్ టు విజిబుల్ ఓజీ. యా. యా. అంటే వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ షాట్ ఆర్ ద ఫస్ట్ ఫిలిం యూ ఫేస్డ్ కెమెరా అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ ఫిల్మ్ వచ్చి దెర్ వాజ్ దిస్ వన్ టైమ్. ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ తమిళియన్ అనమాట, బట్ ఐ బీన్ బోర్న్ అండ్ బ్రాట్ అప్ ఇన్ హైదరాబాద్. సో మా అమ్మమ్మ వచ్చి చెన్నైలో ఉంటారు. అండ్ ఐ యూస్ టు గో దేర్ ఎవ్రీ సమ్మర్ ఫర్ సమ్మర్ వెకేషన్ అప్పుడు. అండ్ ఒక సినిమాలో ఒక చిన్న రోల్ ఉంది, వస్తారా అని చెప్పి మా మామయ్య వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు. సో ఒక ఏడీ వాజ్ లైక్ చిన్న రోల్ ఏదైనా ఉంది, బాబు చేస్తారా, ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అన్నారు కదా అని చెప్పి అడిగితే మేము లైక్ సరే ఓకే అని వెళ్ళాము. అండ్ దట్ ఫిల్మ్ వాజ్ బాలాసస్ నాచియార్, ఝాన్సీ అని చెప్పి జ్యోతిక గారి సినిమా ఉంది కదా అక్కడ. అండ్ అక్కడ ఏదో బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఒక చిన్న అబ్బాయి లాగా ఐల్ బీ అమంగ్స్ ద ఫ్యామిలీ. బట్ దట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఐ వాజ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద కెమెరా అండ్ ఈవెన్ ఐ గాట్ టు మీట్ బాలా సార్, జ్యోతిక మ్యామ్ అండ్ ఆల్, అండ్ ఇట్ వాజ్ అ వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ మీ. అండ్ అక్కడ ఆ మూమెంట్లో ఆ ఏజ్లో ఎక్కువ తెలియలేదు సినిమా, అది పిచ్చి ఉండే సినిమా చేయాలి, హీరో అవ్వాలి అని చెప్పి. ఎవర్ సిన్స్ ఐ వాజ్ అ కిడ్, ఎవర్ సిన్స్ ఐ వాజ్ లైక్ ప్రాబ్లీ 4-5. ఫస్ట్ షాట్ అనేది దిస్ వాజ్ ఇన్ 4th class, సో ఐ థింక్ ప్రాబ్లీ 10 years అనుకుంటా. ఓకే. అండ్ 8 to 10 years. అండ్ ఆ ఏజ్లో ఎక్కువ తెలియదు కదా పిల్లలకి. బట్ ఐ హ్యాడ్ దట్ ప్యాషన్ టు సినిమా చేయాలి, ఏదో ఒకటి హీరో అవ్వాలి అని చెప్పి ఐ హ్యాడ్ ద ప్యాషన్. అండ్ అక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి అప్పుడు మై ఫ్యామిలీ వాజ్ కన్సర్న్ లైక్ ఈ ఏజ్లో పిల్లోడిని పంపించి చేయాల్సిన అవసరమా, లెట్ హిమ్ స్టడీ ఫర్ అ వైల్ అని చెప్పి. దెన్ ఐ డోంట్ కంటిన్యూ ఇట్ ఫర్దర్. బట్ దెన్ ఆఫ్టర్ కోవిడ్ మళ్ళీ ఇట్ వాజ్ లైక్ అన్ ఆపర్చునిటీ కేమ్ నాకింగ్ ఆన్ ద డోర్. ఓపెన్ చేశాక ఇట్స్ నాట్ స్టాప్ సో ఫార్. ఓకే. And yeah, బట్ వన్ స్పెసిఫిక్ రోల్ దట్ గాట్ యు ద నీడెడ్ అటెన్షన్ అంటే ఏం సినిమా? the role which got me the needed attention, I have done a series in Tamil called Oru Kodai Murder Mystery. It is on Z5 అనమాట. ఓకే. అండ్ అది వచ్చి అభిరామి గారు ఫ్రమ్ సరిపోదా శనివారం విరమాండి, సో షీ ప్లేస్ మై మదర్ ఇన్ దట్ ఫిలిం. అండ్ ఇట్స్ అ కంప్లీట్ మర్డర్ మిస్టరీ టైప్ ఆఫ్ స్టోరీ అనమాట, అబౌట్ అ కిడ్ హూ ఇస్ ఇన్ కొడైకనల్, అండ్ ఇట్ హ్యాస్ దిస్ వెరీ యూనిక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ టు ఇట్. అండ్ దాంట్లో ఐ డిడ్ ద మెయిన్ లీడ్. అండ్ ఆ సినిమా చూసి ఐ గాట్ అ రోల్ ఇన్ మ్యాజిక్ అనమాట. మ్యాజిక్ ఇస్ అ ఫిలిం విచ్ ఇస్ డైరెక్టెడ్ బై గౌతమ్ సార్, అండ్ ఐ ప్లే వన్ ఆఫ్ ద 4 main leads in it. అండ్ దాంట్లో గౌతమ్ సార్ లైక్ హీ సా ద పోర్షన్ అండ్ హీ వాజ్ లైక్ ఓకే అని చెప్పి, దెన్ ఐ వెంట్ అండ్ మెట్ సార్. సో వాజ్ లైక్ సరే ఓకే మనం ఈ సినిమా చేస్తున్నాం ఆకాష్. అండ్ దట్ స్టార్టెడ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్. అండ్ దెన్ ఫర్ కల్కి ఇట్ వాజ్ బై లక్, ఎందుకంటే 1 day బిఫోర్ పిలిచారనమాట షూట్కి. ఓకే. సో ఇట్ వాజ్ వెరీ సడన్. నేను మ్యాజిక్ డబ్బింగ్ వెళ్ళాలి ఆ రోజు. గౌతమ్ సార్ ఆల్సో వాజ్ గోయింగ్ టు బీ దేర్ ఇన్ ద డబ్బింగ్. బట్ వెన్ ఐ ఆస్క్డ్ హిమ్, సార్ ఇది చెప్తున్నారు కల్కిలో ప్రభాస్ గారి యంగర్ వర్షన్, నేను వెళ్ళొచ్చు అంటే, సో వాజ్ లైక్ సరే వెళ్ళు, బికాస్ ఇట్స్ అ గుడ్ రోల్, ఇట్స్ అ హ్యూజ్ ఫిల్మ్, సో యూ విల్ బీ బెనిఫిటింగ్ ఫ్రమ్ అండ్ యూ జస్ట్ గో అండ్ కమ్ టు ద డబ్బింగ్ లేటర్ అని చెప్పి చెప్పారు. వెళ్తే అక్కడ దుల్కర్ సల్మాన్ గారి కాంబినేషన్లో ఒక మంచి పోర్షన్ పడ్డది, అండ్ దట్ ఆల్సో హెల్ప్ మీ అవుట్ అ లాట్. ఇట్ వాజ్ అనదర్ సీక్వెన్స్ విచ్ ఇండస్ట్రీలో నాకు పేరు తెచ్చినది, బికాజ్ obviously Kalki was such a huge hit, and from that film people in the Telugu industry know that okay, Aakash Srinivas and oka abbai is there in the industry ani. And once Magic releases, I hope that even more it will benefit me. Okay, but how do you select the scripts, Aakash? Because there will be lots of roles just for the sake of it. Yeah, ఏదో జస్ట్ ఓకే కనబడాలి, లేదంటే ఫ్రేమ్లో ఉండాలి అన్నట్లుగా కూడా ఆప్షన్స్ వస్తాయి. ఇలాగ ఓజీకో లేదంటే కల్కికి వచ్చినట్టు కూడా రోల్స్ వస్తాయి. సో హౌ కెన్ యూ జడ్జ్ దోస్? జడ్జ్ చేసేది వచ్చానా, in the 5 years I've been working in the industry, the first 2 years I did about 10-12 films చేశాను. But after that, the 3 years I've done barely 6-7 films చేశాను. I realized after a point that సినిమాలు వచ్చి I'm not doing it for the sake of like పైసల కోసం లేకపోతే ఊరికే ఏదో చేయాలని ఏం చేయట్లేదు. I want to do films because it is my passion, and because I want to do roles which is challenging for me as an actor, and also roles which entertain people. So when I get opportunities like నేను చేసిన series OKMM and Magic, these are all opportunities where I can shine as an actor. And then there are films like Kalki and OG which are huge films, and being a part of such magnum opus films is a happiness for me. So I filter based on that. If the role is challenging enough for me, then I'll do it. If the role can like ఈ రోల్లో నేను చేస్తే జనాలు నన్ను చూసి if they'll feel happy about it, అప్పుడు నేను ఆ రోల్ చేస్తా. And that is how I've been filtering certain projects. Okay. కానీ I've never been like
restricted myself to like నేను ఆడిషన్స్ చేయను అట్లేం కాదు. ఆడిషన్ ఉంది పిలుస్తున్నా అంటే ఐ గో డూ ది ఆడిషన్ బికాస్ దేర్ ఇస్ నో హార్మ్ ఇన్ ట్రయింగ్ ఫర్ ఎనీథింగ్. ఇట్స్ అప్ టు మీ దట్ ఆడిషన్ చేసిన తర్వాత వెదర్ వీ కెన్ డూ ఇట్ ఆర్ నాట్, వెదర్ వీ సూట్ ఫర్ ద క్యారెక్టర్, ఇట్స్ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ ఒపీనియన్. So if they say okay, then we'll talk. If it suits for me, then I'll do it. That is how I've been doing it so far. Okay. Yeah. Good maturity, Aakash. Thank you so much. Okay, so fine. And యాక్టింగ్ కోర్స్ కానీ లేదంటే ట్రైనింగ్ కానీ ఇదంతా ఇక్కడ లేదు, నేనేం చేయలేదు అనమాట. బికాజ్ చిన్నప్పటి నుంచి ఫేసింగ్ ద కెమెరా కైండ్ ఆఫ్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ బేసిక్, యూ షుడ్ నో ద బేసిక్స్ కదా. సో దానికి ఏంటి మరి? ఏం లేదు, నథింగ్. బికాజ్ చిన్నప్పటి everything was on నుంచి sets, that's it. Yeah. I've done a bunch of stage plays. స్కూల్లో ఇప్పుడు స్టేజ్ పైన యాక్ట్స్ ప్లేస్ అట్లా చేస్తుండే. అండ్ ఐ ఆల్సో మా స్కూల్లో ఇట్స్ అన్ ఐసిఎస్ఈ స్కూల్, శ్రీ అరబిందో ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్. అండ్ మా లెర్నింగ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ వెరీ డిఫరెంట్. మాకు ఎగ్జామ్స్ ఉండవు 8th క్లాస్ దాకా, యూనిఫామ్స్ ఉండవు. అండ్ ఇట్స్ అ వెరీ లవ్ టు లెర్న్ టైప్ ఆఫ్ స్కూల్. వీ లెర్న్ బై డూయింగ్ థింగ్స్. అండ్ అట్లా వీ హ్యావ్ దిస్ ఎలెక్టివ్స్ ఆప్షన్ వేర్ డ్రామాటిక్స్ అనే కోర్స్ నేను తీసుకున్నా. అండ్ దట్ ఈస్ స్కూల్లో నేర్చుకునే లైక్ ప్లేస్లో చేయడం, స్టేజ్ థియేటర్ కోర్స్ లాగానే, బట్ నాట్ అస్ ప్రొఫెషనల్. యా. సో అట్లా చేస్తుంటే ఫ్రమ్ దేర్ ఐ లెర్న్ క్వైట్ అ బిట్. అండ్ మై సర్ రోహిత్ సార్ అండ్ రామ్ మోహన్ హోలగుండి సార్, he has a theatre group called Nishumbita. And I learned... This is in Chennai? No, Hyderabad. Yeah, okay. Hyderabad. And I learned quite a bit from there. I've done street plays, I've done stage plays. So theatre నుంచి స్టార్ట్ అయిన ఒరిజిన్ ఇట్ హస్ లెడ్ టు సినిమా. దట్స్ ఎనఫ్ యాక్చువల్లీ. యా. ఎందుకంటే మరీ ర్యాండమ్గా ఆన్ స్క్రీన్ వెళ్ళిపోయినా కూడా యూ విల్ హ్యావ్ దట్ కన్ఫ్యూజన్ ఆఫ్ ఓకే వేర్ టు లుక్, హౌ టు రియాక్ట్ ఆర్ కైండ్ ఆఫ్. బట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ స్పెసిఫిక్ థియేటర్స్కి, సో యూ విల్ నో వాట్ టు డూ. యా, ఇట్ హెల్ప్స్ అవుట్ వాట్ షుడ్ బి డన్. ఎందుకంటే ఆ స్టేజ్ ఫియర్ మనం ఓవర్కమ్ చేసేస్తే దెన్ కెమెరా ఫియర్ ఇస్ నాట్ అ బిగ్ డీల్. Good. And you're not like some random kid. Like you have the proper potential, and also you have the right choice to do that. Thank you. Good, Aakash. Very good. So fine. And ఇప్పుడు ఓజితో అంటే యూ గాట్ ద క్రేజ్, లైక్ ఈవెన్ కల్కితో కూడా వచ్చింది. సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ అప్రిసియేషన్ అనేది ఇట్ విల్ బి ఫర్ ఎ వెరీ లిమిటెడ్ టైం. అంటే ఇప్పుడు ఒక సినిమా రిలీజ్ అయిన 1 week వరకు, లేదంటే మళ్ళీ తర్వాత ఓటీటీ రిలీజ్ వచ్చిన తర్వాత ఈ రిసెప్షన్ ఉంటుంది. అరే ఆకాష్ బాగా చేశాడు, స్క్రీన్ షాట్స్ కానీ, ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీస్ కానీ, ట్విట్టర్లో పోస్ట్స్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా. సో బట్ ఇట్ విల్ ఫేడ్ అవే వెరీ క్విక్లీ. అది అంటే నాట్ ఓన్లీ ఫర్ యూ బట్ ఫర్ మెనీ పీపుల్. సో హౌ ప్రిపేర్డ్ ఆర్ యూ ఫర్ దట్? I've been prepared for it since I entered the industry. ఎందుకంటే because the cinema industry itself, people keep talking constantly about how risky it is, and like it just takes a moment for people to ఒకరిని మెచ్చుకోవడానికైనా సరే, వాళ్ళని తిట్టుకోవడానికైనా సరే, it just takes a small moment. And అట్లా I've been prepared for it since ages. Every day my parents keep reminding me, నువ్వు ఉండే ఇండస్ట్రీ, నువ్వు చూస్ చేసుకునే కెరియర్ ఇస్ వెరీ రిస్కీ, కానీ నీకు ఆ కోరిక ఉంది కాబట్టి నువ్వు చేస్తున్నావు. యూ హ్యావ్ టు బీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ఎనీథింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అని చెప్పి. And because of that, I've been expecting nothing. There's this quote given by Zendaya which says, when you have no expectations, you can't be disappointed by the outcome. So నేను ఎక్స్పెక్టేషన్ జీరోలో పెట్టుకుంటే అవుట్కమ్తో డిసప్పాయింట్ అవ్వను. అండ్ ఇఫ్ అవుట్కమ్ ఇస్ రియలీ గుడ్, దెన్ ఐ విల్ బీ ఈవెన్ మోర్ హ్యాపీ కదా. సో ఐ లివ్ బై దట్ పాలసీ. అండ్ యా. Okay, but sorry to correct you, but the statement is not from Zendaya. That's actually from John. Okay. So Zendaya. And I saw that in Spider-Man. Because of the Gen Z generation, you will get to know. I saw it in Spider-Man No Way Home. Yeah. So yeah. Good to know. So what is the kind of cinema you like ante enti? The kind of cinema I like ante all kinds of cinema, honestly చెప్పాలంటే. నాకు ఇప్పుడు హిత్రీ లాంటి సినిమా ఇష్టం. At the same time, I like Ante Sundaraniki. I'll watch films like Salar, but then I'll also rewatch films like Darling. And yeah, I'm easily entertained by any kind of film. Okay. But my personal favorite films are Jersey నాకు చాలా ఇష్టం. I love Jersey a lot. I love Hi Nana. అంటే నాని గారి సినిమా అంటే చాలా ఇష్టం. అదే మొత్తం నాని సినిమా లిస్టే వస్తుంది. అవును, ఎందుకంటే ఐఎమ్ a huge fan of నాని గారు. Okay. When I met him, I told him everything about it. I'm a huge fan of Nani garu, Prabhas garu, and DQ sir, because these three people have grown up watching their films. Okay. So whatever I'm doing now, it's the belief they've given me. And then Nani garu also, he has somewhat of the same background as me. Okay. Middle class abbai, ఏ కాంటాక్ట్ లేదు ఇండస్ట్రీలో,
ఒక ప్యాషన్తో వచ్చి బిల్డింగ్ హిజ్ ఓన్ కెరియర్ అండ్ పాత్. అట్లా వెన్ ఐ సా హిమ్, దట్ ఈస్ వెన్ ఐ రియలైజ్ సరే మనం కూడా ఏదో ఒకటి చెయ్యొచ్చు. ఇట్ వాజ్ హీ హూ గేవ్ మీ ద కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ మై సెల్ఫ్. అండ్ అట్లా సీయింగ్ ఫిల్మ్స్ ఆఫ్ దుల్కర్ గారు, ప్రభాస్ గారు ఇస్ ద హీరో ఐ లవ్ బికాస్ హిస్ స్క్రీన్ ప్రెసెన్స్ ఇన్ దట్ ఆరా, ఇట్ ఈస్ అన్మ్యాచ్డ్. అండ్ అట్లా పెరుగుతూ దట్ ఈస్ హౌ ఐ గాట్ దట్ ఆబ్సెషన్ ఫర్ సినిమా, అండ్ ఇట్స్ మోస్ట్లీ దేర్ ఫిల్మ్స్ విచ్ ఐ లవ్. Okay. So fascination towards movie or the art is fine, Akash, but understanding towards is the main thing. Yeah. So how did you get into that transition, like fascination or obsession towards cinema, then understanding the art and playing it? Adela jarigindi. It was actually only after I got into the industry that I realized cinema is not only what we see in the theaters. ఎందుకంటే there goes a lot of behind the scenes action. ఇప్పుడు మనం అనుకుంటాం సినిమాలో షూట్ చేయడం అంటే కెమెరా తీసుకొచ్చి ఫోన్ని పెట్టుకొని తీస్తే అంతే అని. బట్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ గోయింగ్ టు ద సెట్ డూ సీ ఒక్కొక్క షాట్కి ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ లెన్స్. ఇప్పుడు 35mm లెన్స్, లేకపోతే యానమాఫిక్ లెన్స్, 120mm లెన్స్, దానికి ఫ్రేమ్ రేట్, ఇన్ దిస్ మచ్ గోస్ ఇన్ టు సినిమాటోగ్రఫీ అలోన్. అండ్ దెన్ ఫర్ డైరెక్షన్ ఇట్లా ఈ క్లోజ్ కట్ తీయాలి, ఓటీఎస్ తీయాలి, అండ్ దే గోస్ అ లాట్ ఇన్ టు సినిమా. అండ్ దట్ ఈస్ వన్ ఐ అండర్స్టూడ్ సినిమా is not only entertainment but an art on its own. It is a different craft. అండ్ మనం సినిమాలో కూడా పీపుల్ సే లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ లైక్ నా పోర్షన్ ఎడిట్లో వెళ్ళిపోయింది, నాకు చాలా బాధ వేసింది. దేర్స్ అ రీజన్ ఇట్స్ గాన్ ఇన్ ది ఎడిట్. ఇప్పుడు ఎడిట్లో తీసానంటే మేబీ ల్యాగ్ అవుతుందేమో, మేబీ ఇక్కడ సెట్ అవ్వట్లేదు, అందుకే తీసుంటారు. సో ఈవెన్ ఇఫ్ ఎనీ పోర్షన్ ఇస్ బీయింగ్ కట్ అవుట్, ఇట్స్ బీయింగ్ కట్ అవుట్ ఫర్ అ రీజన్. So you need to understand why it is, and then in the next film you need to try and make sure that like you don't give a chance for the editor to cut yourself out, or you give a chance for the editor to put you into the shot. Like if a close-up low, if you perform really well, the editor will feel the emotion in that scene and he'll put you into that scene. But if you are like hiding somewhere, adi correct ga raatledante, editor will have no other option but to cut. And all of these I started realizing and learning when I was acting in the films. అండ్ అప్పటి నుంచి ఐ లెర్న్డ్ సో మచ్. అండ్ నాకే ఒక ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేసింది, లైక్ మేబీ వన్ డే ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఐ విల్ డైరెక్ట్ మై ఓన్ ఫిల్మ్, ఐ విల్ రైట్ మై ఓన్ స్టోరీ. అంత ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది వన్స్ ఐ గాట్ ఇన్ టు ద ఇండస్ట్రీ. అంటే గుడ్ అండర్స్టాండింగ్ టువర్డ్స్ క్రాఫ్ట్, బట్ అండర్స్టాండింగ్ టువర్డ్స్ ద ఇండస్ట్రీ అంటే ఏంటి? అండర్స్టాండింగ్ టువర్డ్స్ ద ఇండస్ట్రీ, యాజ్ ఐ సెడ్, పేరెంట్స్ ద్వారానే ఐ గాట్ ది అండర్స్టాండింగ్, బికాజ్ వీ హర్డ్ అ లాట్ ఆఫ్ స్టోరీస్. అంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ఇట్ కెన్ బి రూమర్స్, వీ నెవర్ నో వాట్స్ ద ట్రూత్, బికాస్ వాట్ ఎవర్ వీ సీ ఆన్ స్క్రీన్, ఇప్పుడు మనం చూసుకునే అజంప్షన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ కూడా ఇట్ ఈస్ మోస్ట్లీ పిఆర్. ఇప్పుడు ఒక సెలబ్రిటీది ఇమేజ్ అయినా సరే, ఏదైనా సరే, మనల్ని చూపించుకునే విధానమే జనాలు నమ్ముతారు. అండ్ ఈవెన్ ద ఇండస్ట్రీ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ హౌ యూ ప్రెజెంట్ యువర్ సెల్ఫ్. సో that is what my parents have taught me, to present myself in the best way possible, and that is the best way to survive in the industry అని చెప్పి. ఎందుకంటే only a person who speaks up will be seen. If a person keeps silent, then he can't get the attention. So yeah, it's like more of positioning yourself. Yeah. Cool, good to know that. And few more things, like ఇప్పుడు for example you will be acting in a film for 5 days or 6 days. So luckily this was shot in the last 1 year కాబట్టి this is fine. Yeah. But there will be sometimes like for example Magic, people might have completed that around some 1.5 year back or something. Yeah. సో స్టిల్ అది ఈ ఇయర్ కూడా రిలీజ్ అవుతుందో లేదో క్లారిటీ లేదు, కుడ్ బి నెక్స్ట్ ఇయర్ అవ్వచ్చు, బికాజ్ ఇంకా దానికి మ్యూజిక్ ఇంకా చాలా పెండింగ్ ఉంది వర్క్. సో ఇట్లా వెయిటింగ్ అనేది చాలా క్రూషియల్. సో దో యు ఆర్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ ద ప్రొడక్ట్, యు ఆర్ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ యువర్ ప్రెసెన్స్ ఇన్ ద ఫిలిం, ద కంటెంట్ మైట్ బి డిలేడ్ ఆర్ ద రిలీజ్ మైట్ బి డిలేడ్. సో దాన్ని ఎట్లా తీసుకుంటావు? దాన్ని ఎట్లా తీసుకోవడం అంటే హానెస్ట్లీ బాధేస్తుంటుంది. లైక్ వెన్ వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ అ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్, ఇట్ ఫీల్స్ లైక్ అంత కష్టపడ్డాం, ఎప్పుడు జనాలు చూడొచ్చు అని చెప్పి విల్ బీ వెయిటింగ్ అ లాట్ ఫర్ ఇట్. అండ్ మ్యాజిక్ వచ్చి ద థింగ్ ఇస్, ద సినిమా ఇస్ రెడీ, ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఆల్మోస్ట్ మొత్తం అయిపోయింది సినిమా, బట్ వీఆర్ జస్ట్ లుకింగ్ ఫర్ అ ప్రాపర్ రిలీజ్ డేట్. ఎందుకంటే ఇట్స్ అ ఫిల్మ్ విచ్ ఇస్ నాట్ అన్ ఆర్డినరీ ఫిల్మ్. ఇప్పుడున్న టైం పీరియడ్లో ఇట్స్ అ యునీక్ ఫిల్మ్ అనమాట, విచ్ హ్యాస్ అ లాట్ ఆఫ్ లైక్ హార్ట్ ఫెల్ట్ ఎమోషన్స్ ఇన్ ఇట్. అండ్ జనాలకి ఆ సినిమా చూడాలంటే దే నీడ్ అ సర్టన్ స్పేస్, లైక్ ఒక కరెక్ట్ డేట్ దొరికినప్పుడు. అండ్ నాగవంశీ గారు ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఇస్ అగైన్ ది అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీ విచ్ కమ్స్ హియర్. వెయిట్ చేస్తున్నాం అంటే ఎందుకు వెయిట్ చేస్తున్నాం, దెర్ ఈస్ అ సర్టన్ రీజన్ ఫర్ ఇట్. దే లుకింగ్ ఫర్ అ గుడ్ డేట్ అండ్ అ గుడ్ రిలీజ్. ఎందుకంటే ఈవెన్ నాగవంశీ సార్ హ్యాస్ అ హ్యూజ్ ఫెయిత్ ఇన్ టు ద ఫిల్మ్, అండ్ హీ ట్రస్ట్ గౌతమ్ సార్, హీ ట్రస్ట్ సనీ సార్, హీ హ్యాస్ ఫెయిత్ ఆన్ ద ప్రోడక్ట్. అండ్ అది రిలీజ్ అయినప్పుడు మంచిగా ఉంటుంది. సో ఎంత వెయిట్ చేసినా పర్లేదు. అండ్ వాళ్ళే మమ్మల్ని ప్రిపేర్ చేశారు.
మీరు అడగండి, రిలీజ్ అప్పుడు మేమే చెప్తాము. బికాజ్ ద 4 of us we keep asking them every month, అన్న ఏదైనా అప్డేట్స్ ఉన్నాయా, అన్న రిలీజ్ ఎప్పుడన్నా, అరే మేమే చెప్తాం రా, మీరు వెయిట్ చేయండి రా. And yeah, we've been waiting for quite a while, but when it comes, it's going to be good. That's for sure. So, tell me something. Is it going to be a children's kind of film or something? It's not a children's film. It's more about a coming to age story. ఎందుకంటే ఇప్పుడు టీనేజర్స్ వచ్చి ఇట్స్ ద ఫేజ్ ఆఫ్ లైఫ్ వేర్ వి లెర్న్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అండ్ we get to know about the reality of the world. More of an adolescent stage. Yeah. So it is about exploring that stage of a person's life and how the film revolves around it, basically. That is through music. Yeah, and not through music. It's not a musical film like La La Land, atla oka musical film అని కాదు. But the core aspect is music. How we express ourselves through music. Because a lot of teenagers have... Okay, the medium will be the music. Yeah. ఎందుకంటే people have ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క source of output ఉంటాయి కదా. Like certain people express themselves through sports, certain people through their art. Like that, the 4 kids in this film, we express ourselves through music. Okay. And that is going to be the core of the film. How we produce our own music and how that impacts our life అనేది. So yeah. Okay, good. So fine. ఇప్పుడు కరెంట్ జనరేషన్లో దెర్ ఆర్ లాట్స్ ఆఫ్ యాక్టర్స్, అంటే చైల్డ్ యాక్టర్స్ బాగా మంచి పేరు వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీసెంట్గా కార్తికేయన్, మిరాయ్ కానీ, లేదంటే హర్ష్ రోషన్ కానీ, వీళ్ళందరూ కూడా. సో దే ఆర్ గెయినింగ్ గుడ్ అటెన్షన్. అంటే కూడా మోర్ ఆఫ్ దే ఆర్ గెయినింగ్ ద పాపులారిటీ అనొచ్చు, అటెన్షన్ అనొచ్చు. ఇట్ ఈస్ మోర్ ఆఫ్ recognition, more of. Yeah. So ఈ రికగ్నిషన్ అనేది, as mentioned earlier, this is not something that will stay for a long time. So ఈ రికగ్నిషన్ మనం అనుకున్నట్లుగానే it will might last for few weeks or few months, maximum ఒక ఇయర్ ఉంటుందని అయితే అసలు కన్ఫర్మ్గా చెప్పుకోలేము. సో దీన్ని మానిటైజ్ చేసుకోవడానికి కానీ, లేదంటే దీన్ని యూటిలైజ్ చేసుకొని ఇంకా బెటర్ ఆఫర్స్ తీసుకోవడానికి కానీ, వాట్ వాజ్ యువర్ ప్లానింగ్, ఆర్ డూ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ మైండ్ దట్ ఓకే ఐ హ్యావ్ టు ప్రియారిటైజ్ మై సెల్ఫ్ ఇన్ దీస్ స్పెసిఫిక్ థింగ్స్ కైండ్ ఆఫ్? ఓకే, ఇంటర్వ్యూస్ ఆర్ ఫైన్, Aakash, but interviews won't place you in movies. It will give an idea to the makers, okay, this guy is open for these kind of film, this is his thought process. But marketing yourself or positioning yourself is the main criteria right now. So adela planning undi. ఆ ప్లానింగ్ వచ్చి ఐవ్ డన్ నాట్ మచ్ అని చెప్పొచ్చు, బట్ ఐవ్ బీన్ లైక్ ఇన్ టాక్స్ విత్ అదర్ టీమ్స్ ఆల్సో. లైక్ అందరికీ చెప్పి పెట్టాలి దట్ లైక్ ఐఎమ్ దేర్ ఇన్ ఓజీ అని చెప్పాను తప్ప ఐ డోంట్ టెల్ దెమ్ వాట్ ఐమ్ డూయింగ్ ఇన్ ఓజీ. సో ఆ ఒక మాట పెట్టి ఉంచడం వల్ల పీపుల్ వుడ్ లైక్ నో దట్ మనోడు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఆ సినిమాలో ఉన్నాడు అని చెప్పి ఇది ఉంటుంది. బట్ వెన్ దే సా మీ ఇన్ ద ఫిల్మ్, దట్ ఈస్ వెన్ దే రియలైజ్, oh, he's playing the role of junior OG and Jappi. And then they got even more excited when everyone was enjoying the film and my portion of the film. So when they saw all of that, then they got back to me immediately. They gave me a call, atla maatladutu. Then they realized that, okay, even he is starting to be more prominent among people. He is also getting the recognition start avutundani Jappi. And that has helped me quite a lot. And it's been barely, this is the second day of release, but also considering the premieres, I've already met a producer, పేరు చెప్పను, బట్ he's already given ఒక పెద్ద ప్రొడ్యూసర్, he gave me a call and he was like, you done really well, మనం ఒక సినిమా చేద్దాం, let's have some discussion అని చెప్పి I had a few hours of talk, ఒక conversation with him, and then I met a few more directors, and it's a really wonderful opportunity which I've gotten, and I'm trying to utilize it to the maximum potential. Because acting అనే ప్రకారం ఒక యాక్టర్కి పక్కన పెడితే, it's about how he markets himself and how he gets more opportunities. So that I've been trying to do my best for it, and that's become more of a validation because it's also a business at the end of the day. So yeah, I'm trying to promote myself as much as possible, create a brand for myself, and instead of that, I'm trying to reach to more audiences so that more public recognition is more opportunities for me. So yeah, true. So fine, this is okay, but when it comes to choosing the roles, ఒక స్పెసిఫిక్ రోల్ చేసిన తర్వాత యూ విల్ గెట్ టు ఫైండ్. ఇప్పుడు ప్రభాస్ జూనియర్ చేసిన తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ జూనియర్ వచ్చింది, దెర్ విల్ బి సమ్ అదర్ యాక్టర్స్ జూనియర్స్ యాజ్ వెల్ ఫ్యూచర్లో. సో ఇప్పుడు మరి మ్యాజిక్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత విల్ దట్ చేంజ్ in the sense like will still accept the kind of roles you'll get for the junior actors, or you want to project yourself as an actor? Absolutely. I mean, the thing is, ఇప్పుడు ధనుష్ గారు, he is such a huge actor, but for Pawar Pandi, he willingly played the younger version of him in the film. And that's the thing, if because a role, that's him being the hero. Yeah. But here you won't be the hero for the film for sure.
దట్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్ అదే అంటున్నా. సో థింగ్ ఏంటంటే అంటే ఇప్పుడు టిల్ డేట్ మ్యాజిక్ రాలేదు కాబట్టి మ్యాజిక్లో యువర్ ప్లేయింగ్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ లీడ్ కాబట్టి సో మ్యాజిక్ తర్వాత కొంచెం లెక్కలు మారే అవకాశాలు ఉంటాయి. దో మోస్ట్లీ ఓజీతోనే మారిపోయినాయి బట్ స్టిల్ తర్వాత కూడా ఏంటంటే యుల్ గెట్ దీస్ యంగర్ హీరో వర్షన్స్ రోల్స్ మోర్. బట్ మ్యాజిక్ వచ్చిన తర్వాత అందులో లీడ్ రోల్ ప్లే చేస్తున్నారు కాబట్టి దాని తర్వాత ఏమన్నా మీ పర్సెప్షన్ మారే Yeah, I ఆప్షన్స్ get your point. Like, ఇప్పుడు that will be me going into the role as the criteria of main leads అన్నట్టు or like main character era, whereas this will be like playing the younger version of a small part in the film. The thing is, playing a small part in the film, it gets me into the circle of the big people. ఇప్పుడు మ్యాజిక్ అంటే లక్కీలీ ద ఫిల్మ్ ఇస్ డైరెక్టెడ్ బై గౌతమ్ సర్, ద పర్సన్ హూ హస్ డైరెక్టెడ్ జెర్సీ, కింగ్డమ్, మలీరావా. He himself is a huge and reputed director. So him directing a film like this and casting me in it it's honestly, I was quite lucky to get that role. Alane, I will keep doing these roles of like the younger version of other heroes and other stars because I respect them a lot. And నేను వాళ్ళని చూస్తూ పెరిగిన. So it is my small give back or like a return gift for them. అంటే నేను అంత పెద్దవాడిని కాదు టు లైక్ గివ్ దెమ్ అ గిఫ్ట్, బట్ ఇట్స్ లైక్ మై వే ఆఫ్ థ్యాంకింగ్ దెమ్ ఫర్ గివింగ్ అస్ సో మెనీ గ్రేట్ ఫిల్మ్స్ అండ్ మై హ్యాపీనెస్ అండ్ సాటిస్ఫాక్షన్ దట్ మనం కూడా వాళ్ళలాగా ఉండొచ్చు ఒక సినిమాలో అన్నట్టు. సో దట్ ఈస్ వై ఐ కీప్ డూయింగ్ దోస్ ఫిల్మ్స్. బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇఫ్ ఫిల్మ్స్ లైక్ మ్యాజిక్, ఇప్పుడు కోట్ లాంటి ఒక స్టోరీ వస్తుందంటే దెన్ ఐ విల్ డూ దెమ్ గ్లాడ్లీ బికాజ్ end of the day, it's not only the role which I'm playing which is going to be registered among the audience. It is me, Aakash Srinivas, who is going to be registered amongst the audience. And if they keep seeing me in films, a role aina, if they enjoy seeing me on screen, I'll keep doing whatever role they like. So yeah. So Aakash Srinivas wants to project himself as just an actor who plays positive roles, or he is open for negative roles as well? I'm open for any role. Support role aina parle, cameo roles aina are parle, fine. even But for these negative villain kind of villain I roles. actually enjoy doing villain roles ఎందుకంటే సైకోటిజం చూపించవచ్చు కదా. బికాజ్ హీరో ఒక సైకోలా ఉంటే జనాలు అక్సెప్ట్ చేయరు, అదే విలన్ ఒక సైకోలా ఉంటే దే విల్ హ్యాపీలీ ఎంజాయ్ ఇట్. సో వెన్ డూయింగ్ సచ్ రోల్స్ దెర్ ఇస్ దిస్ వన్ ఫిల్మ్ వేర్ ఐఎమ్ ప్లేయింగ్ అ రియలీ రుత్లెస్ విలన్ యంగర్ వర్షన్ లాగా, అండ్ ఐ కిల్ అబౌట్ లైక్ 10-12 పీపుల్ని చంపి ఐ విల్ బీ డూయింగ్ అ ప్రాపర్ మ్యాసకర్ and there's all this like evil laughs and everything, and while I was like pumped for it, and when I did that I was happy. I was like, మనం కూడా ఒక మంచి సైకో ఉన్నాడు మనలో, మన గురించి మనమే జాగ్రత్తగా ఉండాలన్నట్టు I was like thinking. And then the director, when he saw the things, he was like, this is insane Akash, నీలో ఇంత ఈవిల్ పోర్షన్ ఉందని మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి. And I was like, thank you sir, thank you so much అని. ఏ సినిమా అది ఇట్స్ కన్నడ తెలుగు బైలింగ్వల్ ఫిల్మ్, నాట్ టైటిల్ యెట్, బట్ యా ఇట్స్ యెట్ టు కమ్ అవుట్. అండ్ దాని యాక్చువల్లీ కొంచెం ప్యాచ్ వర్క్ పోర్షన్స్ ఉందన్నమాట విచ్ విల్ బి డన్ సూన్. ఐ థింక్ ఇట్ విల్ బి రిలీజింగ్. హీరో ఇట్స్ అ న్యూ ఫ్రెష్ ప్రాజెక్ట్ అనమాట. The director of the film is an associate of Prashant Neel garu. Okay. So it's got that effect in the film. And I don't know much about the project yet. So yeah. But those roles, they give me that interest. Like, okay, negative shade unte, even now the audience like that characters with a grey shade given to them. Even Ojas Gambhira, they love Ojas Gambhira because of how ruthless he is. And also because it's Pawan Kalyan, no doubt. Obviously. And they also like Hithril Nani garu, and even other films like Kill, Animal. People are liking that grey shade. So acting as a villain, I'll be more than happy. I have huge respect towards Rana Daggubati garu because he played Ballala Deva, and at the same time films like Leader and all, ఆ సినిమాల్లో మనం చూస్తుంటే we can see his versatility. So it's that him as an actor which shines over there. Okay. And even for me, I believe that doing negative roles will only showcase more aspects of my performance. So I love doing negative roles too. Okay, cool. So ఈ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ యాక్టింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎలా జరుగుతుంది? Luckily my school, Sri Aurobindo International, వాళ్ళు ఏంటంటే as I told you, no exams up until 8th grade. So వాళ్ళు ఏంటంటే they have given me the permission. నీకు ఎన్ని లీవ్స్ కావాలో నువ్వు తీసుకోవచ్చు, జుట్టు పెంచుతున్నావా పెంచుకో, గడ్డం పెంచుతున్నావా పెంచుకో, ఏం పర్లేదు, కానీ ఎగ్జామ్ మాత్రం వచ్చి రాసేసేళ్ళు. అండ్ ఐ స్కోర్ వెల్ ఇన్ మై ఎగ్జామ్స్. ఐ గాట్ అబౌట్ లైక్ 85% అట్లా మంచిగా తెచ్చుకుంటున్నా. సో దే హ్యావ్ నో ఇష్యూ. రోజు స్కూల్కి వెళ్ళినా అంత రావట్లేదు. అదే మై ఫ్రెండ్స్ స్కూల్ మీ ఫర్ దట్. మేము రోజు స్కూల్కి వస్తున్నాం, మాకే అంత రావట్లేదు, స్కూల్కి రాకపోతే నీకు ఎట్లా వస్తుందిరా అని చెప్పి తిట్టుకుంటారు బాగా. బట్
అండ్ లైక్ డైలాగ్స్ చదివి అవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవడం వల్ల ఇట్స్ ఈజియర్ ఫర్ మీ టు మెమరైజ్ వాట్ ఎవర్ ఐమ్ స్టడీయింగ్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్స్ ఆల్సో. సో యా, అండ్ ఐమ్ ఇన్ కామర్స్, సో ఓకే, దట్ విల్ గివ్ యూ మోర్ ఫ్రీడమ్. యా. ఓకే. సో అంటే ఫైన్, యాజ్ అన్ యాక్టర్ యూ వాంట్ టు ప్రూవ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ మల్టిపుల్ రోల్స్ అండ్ షేడ్స్. బట్ ప్రతి ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీలోకి వచ్చినప్పటికి ఇట్ విల్ హ్యావ్ దట్ థాట్, ఓకే ఇది కాకుండా యూ షుడ్ హ్యావ్ ఏ సేఫ్ గేమ్ యాజ్ వెల్, ఒక ప్లాన్ బి లాగా ఉండాలి అన్నట్లుగా. సో మీకు కూడా అలా ఉండిందా, మీ పేరెంట్స్కి కానీ నీకు కానీ? ఉండే. మై పేరెంట్స్ హ్యావ్ బీన్ టెలింగ్ మీ, మై మామ్ వాంటెడ్ మీ టు టేక్ సైన్సెస్ ఇన్ 12th grade ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కామర్స్, ఎందుకంటే లైక్ ఇట్ విల్ గివ్ మీ మోర్ ఆప్షన్స్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్, ఏదో ఒక ప్లాన్ బి మంచిగా చేసుకోవచ్చు అని చెప్పారు. బట్ సైన్స్ తీసుకొని ఉంటే 85% కాదు 5% కూడా కష్టమయ్యేది. సో ఐ వాంటెడ్ టు టేక్ ఏదో ఒక బీబీఏ చేసుకొని ఐ వాంటెడ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఫర్ మై సెల్ఫ్, బికాస్ ఐ లైక్ ఫుడ్ అ లాట్, ఐఎమ్ అ హ్యూజ్ ఫుడీ. సో ఐ థాట్ సో ఒక బీబీఏ చేసుకొని ఒక రెస్టారెంట్ లేకపోతే ఫుడ్ బిజినెస్ ఏదో ఒకటి చేసుకుంటే ఇట్ విల్ బీ అ బిజినెస్ విచ్ విల్ బీ రన్నింగ్ వితౌట్ మచ్ ఆఫ్ మై ఇన్వాల్వ్మెంట్. సో ఐ కెన్ focus my attention completely on industry, and because of that I've taken up commerce now. And commerce is gonna say again amma is like already cinema industry risky, malli poi business inko risky industry lo enter avutunava ani cheppi she was like do some kind of career which can give you multiple options annattu. But malli I'll be going for I think probably a film school or some kind of BBA. Okay, so yeah. So still you want to pursue cinema in terms of education as well? Yeah, and if I pursue that, I think it'll only help me more because I have faith in myself that నేను ఏది చేసిన సినిమాలో I can do whatever it is. If I can't become an actor, I'll try and become a director. If I can't become a director, I'll try to become a producer, an editor, a choreographer, whatever it is, I'll do it in the industry. I'll stay in cinema. సో దానికి రిలేటెడ్గా ఏదో ఒక కోర్స్ చేసుకుంటే యాక్టర్కి బ్యాకప్గా ఒక కోర్స్ ఉంటుంది అని చెప్పి, ఆర్ ఐ కెన్ డూ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్ సినిమా. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐమ్ ప్లానింగ్ ఆన్ డూయింగ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. Fine, and optimism is fine, but you should be ready for the other side as well. Yeah. Because there are lots of people who have faded from the industry because of not being able to survive. I know that even my uncle, my pedanana, he took big risks in his life. He went to the US, he set up a food chain restaurant over there, and just because of the fact he took such a big risk, he was able to get a proper business established in the States. And I think even if I take a huge risk lekapothe life lo raskundadu atlane, if I don't take huge risks, then I won't be able to enjoy the benefits of it. Okay. So I'll keep taking huge risks and calculated risks at the end of the day. Better. And that will help me out is what I believe. Calculated risks are fine. Yeah. Because you will have that idea of okay till ekkada mark daaka vellochu ade loss aina sare inte avutadi ane aa namakam unte chalu. Okay, cool. So coming back to OG. Yeah. So Sujit is one director who is very specific with the styling part. అవును. సో మీ కాస్ట్యూమ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా దానికి ఎట్లాగా వర్కౌట్ అంతా? కాస్ట్యూమ్స్ వచ్చి దే డిజైన్ ద ప్రాపర్ కాస్ట్యూమ్ అనమాట. సో లైక్ వాట్ దే షో ఇన్ ద స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్, స్పాయిలర్స్ ఎక్కువ ఇవ్వట్లేదు, బట్ ఇట్స్ లైక్ బ్లాక్ డ్రాగన్ సొసైటీ అని చెప్పి ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు కదా. సో ఫర్ ద బ్లాక్ డ్రాగన్ ఇనిషియలీ దే వాంటెడ్ మై అవుట్ఫిట్ టు బి అ కంప్లీట్ బ్లాక్ అవుట్ఫిట్, అండ్ హెయిర్ యాక్చువల్లీ పోనీలో ఉండకూడదు అని ఆలోచించారు, లైక్ లైట్గా వదిలేస్తే బాగుంటుంది అన్నట్టు ఆలోచించారు. బట్ దెన్ ద కాస్ట్యూమ్ హెడ్ ఫర్ ద ఫిల్మ్, ఉపాసన, షీఈ్ రియలీ వండర్ఫుల్ పర్సన్ అనమాట. షీ డిడ్ ద స్కెచింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, అండ్ మొత్తం చేసి సార్కి చూపిస్తే రవికే సార్ వాజ్ లైక్, వాడు ఫైట్ చేస్తున్నాడు కదా, జుట్టు పెట్టుకొని వదిలేస్తే ముఖం కనిపించదు, లెట్స్ పుట్ హిస్ హెయిర్ అండ్ పోనీటైల్ అని చెప్పి రవికే సార్ సెడ్. అండ్ దెన్ హెయిర్ని పోనీటైల్లో పెట్టి, దెన్ ఫర్ దిస్ వీ డిడ్ అబౌట్ 8 లుక్ టెస్ట్స్. అండ్ ద costume AD for the film, Ritika Akka, she and I had to sit and do look test multiple times, mali chesi, because even for the lenses, endukante Kalyan gari eyes is his magic kada, so they wanted to make sure that my eyes are actually a different color, it's hazel and green. So lens eskodam kuda it has to be properly matching Kalyan garu, so that when we put the eyes shot aa aura kanpinchalani cheppi. So because of that we did multiple look tests, and they kept sketching the character again and again and again. And then they decided on a black samurai costume, which is not even a samurai costume. And when samurai costumes is usually, it has the gears and everything. It has the metal armor, plating, a helmet avan untadi. But samurais lone there's a separate class called ronins, who are called as lone samurais. They don't have any kind of defense equipment or like
armory on them. Okay, this is the oldest samurai then. 1920s or the అవునవును 1800s. సినిమా స్టార్టింగ్లో కూడా అదే దే ఎస్టాబ్లిష్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ దెన్ 1940s 20sలో స్టార్ట్ చేసి దెన్ దే షో ఇన్ ద 1970sలో. True. అందుకే దే షో హౌ ఓజస్ గంభీరా ఇస్ అ లోన్ సమ్రాయ్ బికాస్ హీ ఈస్ ఆల్సో హ్యావింగ్ టు లీవ్ హిస్ డోజో అండ్ దెన్ హ్యావింగ్ టు కమ్ టు ఇండియా టు సర్వైవ్ అండ్ ఆల్. సో ఆ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చూపించాలంటే కాస్ట్యూమ్లోనే కనిపించాలని చెప్పి దే పుట్ ఇన్ సో మచ్ డీటెయిలింగ్ అండ్ దెన్ దే డిజైన్ అ బ్లాక్ అవుట్ఫిట్ ప్రాపర్గా డిజైన్ చేసి ఈ కడియం అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ద టాటూ అండ్ ఆ టాటూ కూడా ఏంటంటే ఇట్ డోంట్ ఫిట్ మీ ఎందుకంటే నేను కొంచెం బక్కగా ఉంటా అండ్ కళ్యాణ్ గారు హీ హ్యాస్ దట్ ప్రాపర్ మజిల్ సో దే డిజైన్ ద టాటూ ఫర్ హిస్ ఆర్మ్ సైజ్ అండ్ దెన్ నా wrist చిన్నగా ఉందని చెప్పి దే హ్యాడ్ టు కట్ ద టాటూ రీసైజ్ ఇట్ రీప్రింట్ ఇట్ అండ్ దెన్ దే హ్యాడ్ టు డూ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ దే పుట్ ఇన్ అ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ ఫర్ ద కాస్ట్యూమ్ దాన్ని మళ్ళీ దే కెప్ట్ రీక్రియేటింగ్ ద కాస్ట్యూమ్ డిజైన్స్ కూడా దే కెప్ట్ ఎడిటింగ్ ఇట్ కాన్స్టెంట్లీ అండ్ దెన్ ఫైనల్గా షార్ట్కి 10 minutes ముందు దెన్ దే డిసైడ్ ఓకే ఈ లుక్ ఓకే అని చెప్పి అప్ అంటిల్ దెన్ దే జస్ట్ కెప్ట్ ఎక్స్పెరిమెంటింగ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ బికాస్ సుజిత్ సార్ ఇస్ దట్ పర్టిక్యులర్ అబౌట్ హౌ హీ వాంట్స్ హిస్ ఫ్రేమ్ టు బి ఓకే. అండ్ యా సో ఆన్సెట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంటుంది విత్ సుజిత్ కానీ లేదంటే రవిచంద్రన్ ఇట్స్ గారితో? రియలీ ఫన్. ఒక ఫనీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే వీ షాట్ ఆన్ ఇన్ అ వెరీ క్లోజ్డ్ సెట్ అనమాట బికాస్ ద ఇండోర్ పోర్షన్ విచ్ ద షో ఆఫ్ ద షెఫ్ వాజ్ యాక్చువల్లీ క్రియేటెడ్ ఇన్ బ్యాంకాక్. ఎందుకంటే అక్కడ దే మేడ్ అ కంప్లీట్ షెడ్యూల్ విచ్ దిల్ బి షూటింగ్ ఇన్ బ్యాంకాక్ అండ్ దే వాంటెడ్ టు కంప్లీట్ ఈ పోర్షన్ కూడా అక్కడనే మళ్ళీ హైదరాబాద్కి వచ్చి ఇక్కడ ఇంకో షెడ్యూల్ స్టార్ట్ చేసి చేయడం బదులు అక్కడనే చేసేద్దామని చెప్పి ఇన్ అ రన్ డౌన్ ఓల్డ్ ఫ్యాక్టరీ దే మేడ్ ద హోల్ సెట్ అండ్ ఇట్ వాజ్ క్రేజీ థింగ్. కానీ అక్కడ ఏంటంటే సిన్స్ ఇట్స్ అ క్లోజ్ సెట్ నాట్ అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ అలౌడ్ ఇన్ సైడ్. సో దానివల్ల అక్కడ చైర్స్ అవన్నీ ఎక్కువ ఉండవు. సో మానిటర్ దగ్గర నేను నిల్చొని ఉండే అండ్ రవికే సార్ సుజిత్ సార్ వాళ్ళు కూర్చొని దే వర్ లుకింగ్ అట్ ద షాట్ అండ్ దే లైక్ ఓకే మూవింగ్ ఆన్ నెక్స్ట్ షాట్ అని చెప్పి దే వర్ టాకింగ్ అండ్ దెన్ రవికే సార్ ఈ లుక్డ్ అట్ మీ వైల్ ఐ వాస్ స్టాండింగ్ అండ్ వాస్ లైక్ అండ్ దెన్ ఈ సెడ్ ఇన్ தமிழ் நீ வேணா பாரு இப்போ இவனை நிற்க வைக்கிறேன்னு சொல்லி அவன் ஃப்யூச்சரில் பெரிய ஹீரோ ஆனதுக்கப்புறம் உனக்கு டேட்ஸ் கொடுக்க மாட்டான் பாருன்னு విచ్ ఎగ్జాక్ట్ ట్రాన్స్లేషన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు సైలెంట్గా ఉన్నాడు కానీ ఫ్యూచర్లో పెద్ద hero. సో దెన్ సుజిత్ వాజ్ లైక్ సార్ ఎందుకు సార్ అండ్ దెన్ ఐ వాజ్ లైక్ సార్ ఎంత మాట సార్ మళ్ళీ హర్ట్ అయిపోతారేమో అని ఐ వాజ్ లైక్ ఏ సార్ అదేం కాదు సార్ నేను చెప్తుంటే సుజిత్ సార్ దెన్ హీ హిమ్సెల్ఫ్ క్లియర్డ్ అ బాక్స్ అండ్ దెన్ వాజ్ లైక్ నోచి ఇక్కడ కూర్చో అని చెప్పి దెన్ హీ మేడ్ మీ సిట్ నెక్స్ట్ టు హిమ్ అండ్ దట్ వాజ్ లైక్ ఇట్ వాజ్ రియలీ ఫన్ అండ్ స్వీట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ లైక్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ చిల్ ఆన్ సెట్ ఎందుకంటే they have that belief in their content and they're all talented people who have a lot of experience. So ఒక్క రోజులో ఇంత తీయాలని తెలిసినా అది వెంటనే తీసేయచ్చు టెన్షన్ ఏం అవసరం లేదు అని దే జస్ట్ టేక్ ఇట్ ఇన్ సెకండ్స్ ఈజీగా అండ్ ఈవెన్ సుజిత్ సార్ ఇస్ క్లియర్ విత్ వాట్ హీ వాంట్స్ ఆయన ఇచ్చే డైరెక్షన్స్ అండ్ ద వే హీ కమాండ్స్ ద సెట్ ఎవ్రీవన్ ఇట్స్ అ కంప్లీట్ లైక్ స్మూత్ మెషిన్ అండ్ ఇట్ జస్ట్ కీప్స్ రన్నింగ్ ఫాస్ట్ అండ్ ఫాస్ట్ అండ్ ఫాస్ట్ అండ్ మాకు చాలా ఈజీ ఉండే టు యాక్ట్ పర్సనలీ యాజ్ అన్ యాక్టర్. And I definitely learned a lot from all of them on set akkada. So yeah. Good. And like you shared the screen with Prakash Raj and Dulkar in Kalki kabatti, what are your takeaway points from them? Because these people are very established actors with very huge experience. Even Dulkar, though ante Prakash Raj to compare cheyalem gani, but he has a good experience as well in the films. So what are your takeaway points from all those actors you shared the screen with? No matter enta perigina enta pedda actor aina sare to always stay humble and rooted to the ground. ఎందుకంటే వన్ థింగ్ అబౌట్ ప్రకాష్ రాజ్ గారు వీ వర్ షూటింగ్ ఇన్ బ్యాంకాక్ అండ్ ఆ పోర్ట్ సీన్ ఉంది కదా ది ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ షాట్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అక్కడ నేను నడుచుకొని వచ్చి ఐ వాజ్ స్టాండింగ్ అమిడ్స్ ద క్రౌడ్ బట్ ఐ వాజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ టెన్స్ బికాస్ దట్ వాస్ ద ఫస్ట్ డే ఆఫ్ మై షూట్ అండ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ దట్ లైక్ ఆలోచన రాలే వెళ్ళి మాట్లాడదాం చేద్దాం అని చెప్పి ఐ వాజ్ లైక్ సరే హీ ఈజ్ అ రియలీ హ్యూజ్ స్టార్ నెక్స్ట్ ఎలాగో కాంబినేషన్ సీన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అప్పుడు మాట్లాడదామని అవుట్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ ఐ డోంట్ టాక్ టు హిమ్ దట్ డే అండ్ నేను ఇటు తిరిగి చూస్తున్నా because he is standing that far away and then into bakkana Ravike sir and Sujit sir looking into the monitor to check how the shot is coming out and then నేను ఇక్కడ మధ్యలో నిల్చున్నా ఐఎమ్ టర్నింగ్ బ్యాక్ అండ్ సీయింగ్ హౌ ద షాట్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ ఒకరు వచ్చి షోల్డర్ పైన చెయ్యేశారు ఇక్కడ చూసా ఎవర్రా ఇది అని తిరిగి చూస్తే ప్రకాష్ రాజ్ గారు వచ్చి నిల్చున్నారు అండ్ ఐ వాజ్ లైక్ సార్ హాయ్ సార్ అని చెప్పి ఐ స్టార్టెడ్ ఎందుకంటే ఐ హ్యావ్ సీన్ హిమ్ సిన్స్ సీతమాకిల శ్రీమలి జట్టులో రేలంగి మావయ్య నుంచి ఐ హ్యావ్ బీన్ అడ్మైరింగ్ హిమ్ ఎందుకంటే చిన్నపిల్లడు ఫస్ట్ చూసే సినిమా సార్ది అదే అండ్ ఐ బీన్ అడ్మైరింగ్ హిమ్ ఎవర్ సిన్స్ అండ్ హీ వాజ్ సచ్ అ స్వీట్ అండ్ హంబుల్ పర్సన్ హీ హిమ్సెల్ఫ్ కేమ్ అప్ టు మీ అండ్ టాక్ టు మీ అండ్ ఐ వాజ్ లైక్
he doesn't have the necessity to do that. కొత్త అబ్బాయి ఎవడో ఉన్నాడు, he's playing the younger version of so and so actor, but he's such a reputed actor, he doesn't have the necessity to do it. But still, he's such a sweet man. He came up to me and talked to me and he wished me well. He was like, నువ్వు మంచి యాక్షన్ సీక్వెన్స్ చేస్తున్నావు కదా, డూ వెల్, నీకు చాలా మంచి హిట్ అవుతుంది ఇది, గాడ్ బ్లెస్ యూ మై చైల్డ్ అంటే, ఐ వాజ్ లైక్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అని ఇట్ టచ్ మై హార్ట్. అండ్ దెన్ ఈవెన్ వెన్ వీ వర్ డబ్బింగ్, ఐ వెంట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వెన్ హీ ఫినిష్డ్ దిస్ డబ్బింగ్ అండ్ నన్ను గుర్తుపెట్టుకొని హీ వాజ్ టాకింగ్ టు మీ. హీ వాజ్ లైక్, యువర్ ఫైట్ హెస్ కమ్ అవుట్ రియలీ వెల్, కంగ్రాచులేషన్స్, ఈ సినిమాతో నీకు మంచి పేరు వస్తుంది, ఐఎమ్ విషింగ్ యూ గ్రేట్ సక్సెస్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ అంటే, ఐ వాజ్ లైక్ థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అని. ఇట్ వాజ్ అ వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ మీ. ఐ లవ్ ప్రకాష్ రాజ్ సార్. ఓకే. అండ్ దుల్కర్ గారు కూడా, వెన్ ఐ మెట్ హిమ్, ఐ డోంట్ నో హీ వాజ్ గోయింగ్ టు బీ ఆన్ సెట్ అనమాట. ఓకే. ఎందుకంటే ఆ రోజు ఇట్ వాజ్ వన్ డే బిఫోర్ కూడా కాదు, దట్ డే మార్నింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ కాల్ వచ్చింది, ఈరోజు వచ్చే నైట్ షూట్ ఉంటుంది అని చెప్పి కాల్ చేస్తే లైక్ సరే ఓకే అని వెళ్ళిపోయా. ఆల్ దే టోల్డ్ మీ వాజ్ ప్రభాస్ గారి చిన్నప్పుడు, దే డోంట్ టెల్ మీ డీక్యూ గారు ఉంటారు, కాంబినేషన్ సీన్స్ అట్లా ఏం చెప్పలేదు. అక్కడ వెళ్ళి దే లైక్ షార్ట్ రెడీ వచ్చేయండి అని చెప్పి పిలిచారు. అక్కడ వెళ్ళి చూస్తే డీక్యూ గారు హీఈస్ జస్ట్ స్టాండింగ్ ఓవర్ దేర్ విత్ ద స్వార్డ్ ఇన్ హిస్ హ్యాండ్ అండ్ నోట్లో మాటలు రాలే. And then he was like, I haven't met you yet అని చెప్పి he came up and he gave us, and I was like, sir, I'm a huge fan of you, sir. I've been loving your films ever since Ustad Hotel. మొత్తం చెప్తుండే, because ever since I was a kid, I've been watching his films on repeat. నేను చెప్పినట్టు నాని గారు, ప్రభాస్ గారు, డీక్యూ గారు, his films like Ustad Hotel, Bangalore Days, Okay Kanmani, Karwan, I used to be obsessed with his films. Okay. And అట్లా సినిమాలు చూస్తూ when you finally see that person in front of you, I was starstruck. And he is also an incredibly sweet person. He remembered me properly and he spoke to me by remembering my name and manchiga maatladi. He also took care that action man chestunnappudu that I don't get hurt and చెప్పి. And he's a gem of a person, a real gem. And I'm hoping that I get to act with him again in the future. కూల్. Yeah. సో అంటే ఈ వీళ్ళందరూ కూడా మేము చూసిన స్టార్స్ యూ షేర్ ద స్క్రీన్ విత్. సో అదర్ దాన్ దిస్ దేర్ విల్ లాట్స్ యాజ్ వెల్. Yeah. సో అదర్ వీళ్ళు కాకుండా వాట్ ఆర్ యువర్ కీ లెర్నింగ్స్ ఫ్రమ్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ యాక్టర్ అంటే ఎవరు? అభిరామి గారి నుంచి ఐవ్ లర్న్ అ లాట్. షీ ప్లేడ్ మై మదర్ ఇన్ ఓకే మ్యామ్ కదా, సో షీ అండ్ ఐ హ్యావ్ బికమ్ లిటరల్ మదర్ అండ్ సన్ లాగా. అండ్ షీ ఈజ్ ఆల్సో సచ్ అ స్వీట్ పర్సన్, ఎందుకంటే she treated me like her actual son in the film and off the screens also. She treated me with so much kindness and we have become like actual mother and son. In Bangalore, I stay over at her place and I hang out with her family. When she comes over here, she comes over to my place for food. Mem motham tirugutu untam, and it's the learnings I've learned from her is about how to always stay humble and kind to people, no matter how much you grow or no matter how much you succeed in life. Because from everyone, it's the people who have grown so much in life that know how important it is to be humble and to always go back to what you are in your starting stages. And when I met Sujit sir also, he is a person who has directed Prabhas garu. Ippudu Kalyan garu, he is directing his own hero, his chief. But ఎక్కడ భయం, ఆ స్ట్రెస్ ఏం లేదు. దట్ ఈస్ బికాస్ హీ హ్యాస్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ హిస్ కంటెంట్, ఇన్ హిస్ కేపబిలిటీస్, అండ్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ బీయింగ్ కాన్ఫిడెంట్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్, హ్యావింగ్ ఫెయిత్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్, అండ్ ఆల్వేస్ బీయింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ స్టేయింగ్ రూటెడ్. అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ ఈవెన్ సుజిత్ sir told me personally, and even Abhirami garu, DQ sir, all of them have told this to me, and that is why I constantly keep talking a lot about it. ఎందుకంటే everyone has told this certain aspect to me and it always stays in my mind. So yeah. Okay. So, what are your biggest takeaways from OG? Biggest takeaways from OG, my learnings of how to use the katana is one thing. And I've also... Oh, takeaway నిజంగా తీసుకెళ్ళిపోయారా అది? రెండు కటానాలు తీసుకెళ్ళిపోయా. I've taken away 2 katanas and one thing is, I also believe I've taken away a bit of Pawan Kalyan garu from the film, because the kadiyam which I wear in the film is actually the kadiyam worn by him. So ఆ కడియమే నాకు ఇచ్చేసారు, నువ్వు వేసుకో పర్లేదు అని చెప్పి, బికాస్ there's only one కడియం for that. అండ్ ఆ కడియం నాకు ఇచ్చేసినప్పుడు ఐ బిలీవ్ దట్ పవన్ కళ్యాణ్ గారిలో ఉన్న ఆరా అండ్ హిస్ ఎనర్జీ ఇస్ వాట్, లేదు ఇది ఐ బాట్ ఇట్ ఫర్ మై సెల్ఫ్, అండ్ ఆ ఆరానే ఇస్ వాట్ హెస్ given me that capability to showcase myself as junior OG. Oh, you met Kalyan then? No. ఆ కడియంలో ఆయనని కలిసినట్టు నాకు ఆ హ్యాపీనెస్ అంతే. Okay.
And yeah, and another takeaway is I've learned koncham Japanese. So yeah, dialogues, there's actually a Japanese dialogue for me anamata, but ఎలివేషన్ హైలో మధ్యలో మళ్ళీ కూర్చొని జాపనీస్లో మాట్లాడుతుంటే బాగుందని దాన్ని కట్ చేశారు. బట్ ఐ మై వన్ ఆఫ్ ద ఏడీస్ హూ హెస్ బికమ్ అ బ్రదర్ ఫర్ మీ నౌ, మిథిలేష్ అన్న అని చెప్పి, హీ సాట్ అండ్ గైడెడ్ మీ హౌ టు say the dialogues in proper Japanese and all, and of course Washi o Washi, and that is like, it's a great takeaway for me. And even my brother is a huge anime fan. He has learned Japanese as a proper language. Okay. సో హీ అండ్ ఐ అప్పుడప్పుడు కూర్చొని మేము యానిమే చూస్తున్నప్పుడు విల్ బి లైక్, దాని మీనింగ్ ఏంటి, కురోసు అంటే మీనింగ్ ఏంటి, దత్తే బాయో, అట్లా వి జస్ట్ కీప్ టాకింగ్ అబౌట్ ర్యాండమ్ థింగ్స్. అండ్ దట్ ఇస్ ఆల్సో అ గ్రేట్ టేక్ అవే. So what kind of anime you brothers watch? My brother watches everything. Random. No specific genre? No specific genre. He watches whatever anime he can see, because it's his dream to go to Japan and live over there. So adi, and he's also working hard towards it. అందుకే జాపనీస్ మొత్తం నేర్చుకున్నాడు. Okay. And yeah, and he and I, మేము కూర్చొని స్పై ఫ్యామిలీ, ఇది డీమన్ స్లేయర్, అటాక్ ఆన్ టైటన్, నరూటో, వాడు కూర్చొని వన్ పీస్ మొత్తం చూశాడు, బ్లీచ్ చూశాడు. He has seen all the big 3 animes. And yeah, he is one of the biggest anime freaks I know. Okay. So yeah. Cool. And నీ ఎంట్రీ షాట్కి వచ్చి there are 2 things happened in the theater. One is people were disappointed because it was not Akira. At the same time, people were like, okay, ఈ కుర్రాడు కూడా బాగున్నాడు, అండ్ ఆ హైలోకి వెళ్ళిపోయింది. అవును. సో హౌ డిడ్ దాట్ ప్రాసెస్ ఫర్ యూ? నాకు యాక్చువల్లీ అది, ఐ వాజ్ ఇంక్రెడిబ్లీ స్కేర్డ్ అబౌట్ ఇట్. ఎందుకంటే పీపుల్ హ్యావ్ బీన్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇట్ అ లాట్, అండ్ ఫైర్ ఫ్రమ్ ద విజువల్స్ చూస్తుంటే కూడా పీపుల్ థాట్ అకిరా గారు చేస్తున్నారు, హీ ఈస్ డూయింగ్ దిస్ క్లిప్పింగ్, హీ ఈస్ డూయింగ్ దట్ అని చెప్పి పీపుల్ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇట్. I was honestly very scared. Like, what if people can't accept me as the younger version of OG అని చెప్పి చాలా భయపడుతుండే. అండ్ అప్ అంటిల్ ద మూమెంట్ ఐ సాట్ ఇన్ ద థియేటర్ టు వాచ్ ద ఫిల్మ్, అప్పుడు కూడా భయం వేస్తుండే, ఎక్కడ వెదర్ దే విల్ ఫీల్ బ్యాడ్ అబౌట్ ఇట్ అని చెప్పి. బట్ వన్ థింగ్ విచ్ గేవ్ మీ ద కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్ సుజీత్ సర్స్ ట్రస్ట్ ఇన్ మీ. ఎందుకంటే ఇఫ్ దట్ మ్యాన్ హిమ్సెల్ఫ్ హ్యాస్ ద ఫెయిత్ ఇన్ మీ దట్ నేను ఈ రోల్ చేయడం మంచిదే అంటే, I had the belief that even the audience will like the portion అని చెప్పి. అండ్ నేను అడిగాను వన్ ఆఫ్ ది ఏడీస్, అన్న ఇది అకిరా గారు చేస్తుంటే ఈ రోల్ బాగుండేది కదా అని చెప్పి అడిగితే, హీ టోల్డ్ మీ, అవునరా కానీ కొన్ని ఇష్యూస్ ఉండేది కదా, లైక్ హైట్ సడన్గా మారిపోయి చూపిస్తే మరి పీపుల్ విల్ స్టార్ట్ ట్రోలింగ్ ద సీక్వెన్స్ అండ్ వీ డోంట్ వాంట్ దట్ టు హ్యాపెన్ అని చెప్పి దే వర్ టెలింగ్ మీ. అండ్ దే వాంటెడ్ సమ్మన్ హూ కెన్ అట్లీస్ట్ ఫిల్ ద వాయిడ్ వితౌట్ పీపుల్ గెటింగ్ డిసప్పాయింటెడ్ దట్ అకిరా గారు చేయట్లేదు అని చెప్పి. అందుకే దే వాంటెడ్ సమ్మన్ హూ కెన్ ప్లే ఇట్ కన్విన్సింగ్లీ అని చెప్పి, దెన్ దే కాల్డ్ మీ. అండ్ సో దే హ్యాడ్ అ థాట్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ హైట్ ఇష్యూస్, హైట్ అండ్ మేబీ సమ్ అదర్ ఇష్యూస్. Okay. అంటే వాళ్ళు దే కాంట్ టెల్ ఎవ్రీథింగ్ కదా. True. సో యా, బట్ దెన్ వెన్ ఐ వాజ్ వాచింగ్ ఇట్ ఇన్ థియేటర్స్ అండ్ ఐ ఆల్సో సీన్ అ లాట్ ఆఫ్ కమెంట్స్ ఆన్లైన్, అప్పుడు దే లైక్ అకిరా గారు చేస్తుంటే బాగుండేది, ఈ రోల్ అకిరా గారికి పని ఉంటే బాగుండేది, కానీ చేసిన అబ్బాయి బాగానే చేశాడు. అండ్ వెన్ ఐ రెడ్ దట్, అప్పుడు ఐ వాజ్ హ్యాపీ. Because the fear in me that like people might not like my role was gone completely, because Okay. people who are watching it were enjoying it. When I started saying Vashi o Vashi, last lo dialogue meeku andaga untanu avani cheptunappudu, people were cheering loudly. They went bonkers for it, and I was happy, because if people accept it, then there's nothing to worry about. And yeah, that was one fear which got solved instantly. Cool. So what are the current projects you're working on? The current projects I'm working on is Magic is one, and then there's this film called KJQ, which is the King mainly Jackie, yeah. King Jackie Queen. Kiran, Kiran Gardi. And in that I'm playing the younger version of Deekshit Shetty garu. Okay. Yeah, it's a small portion, but it's a significant portion. And me writing it, it has that like grey shades and negative tone to it anamata. And apart from that, I'm also doing a few new projects, chinna roles, but I'm doing a project called Don Bosco, and Nibba Nibbi అని ఒక కొత్త rom-com film చేస్తున్నాము. And quite a few films are lined up. It will be coming soon. Okay. So yeah. Cool. And before closing this up, I just wanted to ask this. అంటే ఒక స్పెసిఫిక్ ఏజ్లో అవసరమైన దానికంటే కూడా ఎక్కువ విషయాలకి పీపుల్ విల్ బి ఎక్స్పోజ్డ్ బికాస్ ఆఫ్ బీయింగ్ అన్ యాక్టర్ ఆర్ బీయింగ్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ ఆర్ కైండ్ ఆఫ్. సో దట్ ఈస్ అంటే సెల్ఫ్ కంట్రోల్ అండ్ సెల్ఫ్ ఇది ఉన్నంత వరకు ఫైన్, బట్ getting to know all these things or getting to see too many things that are not needed to be right now, and then how do you filter that?
how did I filter that? I didn't filter it. ఓకే. ఫిల్టర్ చేయలేదు కాబట్టే లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ యూస్ టు కీప్ టెలింగ్ మీ ఐఎమ్ అన్ ఓల్డ్ మ్యాన్ స్టక్ ఇన్ అ యంగ్ గైస్ బాడీ అని చెప్తూ, బికాస్ ఐ స్పీక్ అబౌట్ థింగ్స్ విచ్ ఇస్ లైక్ థింగ్స్ విచ్ ఇస్ సపోజ్ టు బి స్పోకెన్ బై ఓల్డర్ పీపుల్, మోర్ మెచ్యూర్ స్టఫ్. ఇంత విజ్డమ్ నీకెందుకు రా చిన్న No, పిల్లడు no, అని చెప్పి. I'm not talking only about the maturity because see, maturity is fine until there is a set of self-awareness. సో నువ్వు సెల్ఫ్ అవేర్గా ఎంత మెచ్యూర్డ్గా మాట్లాడినా కూడా ఎవరు పీపుల్ వోంట్ జడ్జ్ యూ. యా బట్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ జడ్జ్మెంట్ ఆర్ సంథింగ్, బట్ యూ విల్ బి ఎక్స్పోజ్డ్ టు సమ్ థింగ్స్ దట్ ఆర్ వెరీ ఫ్యూ థింగ్స్ దట్ ఆర్ నాట్ నీడెడ్ టు బి learned right now. It could be any random thing. I need not to spell that right now. But దాన్ని ఎంతవరకు you అంటే you should have that self esteem at the same time self care as well. Certain ethics for my own films, like ఇలాంటివి ఉంటే I don't want to portray such things అని చెప్పి I have certain rules and regulations for myself, and obviously parents will also be that two-step verification. So వాళ్ళకి ఓకే అంటే then they'll ask me, and then if I'm okay with doing it, then I'll do it. Okay. For example, certain films though, for one film I had to smoke అనమాట. I was not at all okay with it. I said, let's say sorry, I can't do this role, you can ask someone else అని చెప్పి I told them, but then they were hell bent on having me in that film. And then మళ్ళీ అడిగేసరికి I was like, సరే ఓకే, పెద్ద it's a good role, it has the significance for the film and it's needed. మీరు if you can give me herbal cigarettes which don't affect my health, then I'll do it. If there's certain like alternatives for whatever is being shown, then I'll go ahead with it. But again, if it's things like explicit content, I'm not going to be doing it. If there's like some kind of inappropriate touching, I'm not going to be doing it. And obviously those things I have certain ethics for myself which I will be following, and I'm planning on continuing those up until like nenu hero aina sare, because what we do on screen is what is going to be influencing a lot of people. True. And I have that like faith that if I do these things, జనాలు they'll see like మన ఏజ్లో కుర్రోళ్ళు ఇట్లా చేస్తున్నారు, మనం కూడా చేయొచ్చులే అని. I don't want to give that indication to the మోర్ దెన్ people. ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఐ థింక్ ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ మోర్ ఆఫ్ లైక్ మీరు అన్నట్లు It hurts me also. Yeah. లైక్ మోర్ దెన్ హర్టింగ్ యూ, ఇట్ వాట్ హ్యాపన్స్ ఇస్ పీపుల్ ఆఫ్ యంగర్ ఏజ్ దే విల్ బి లైక్ ఓకే, ఈజ్ ఆల్సో ఆల్మోస్ట్ మై ఏజ్, ఇఫ్ హీ ఈజ్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్, ఐ షుడ్ ఆల్సో బి ఏబుల్ టు డూ ఇట్. Even I have stayed away from brain rot. The amount of brain rot people are talking about, these random things like skibidi, sigma, అవన్నీ నా వల్ల అస్సలు అవ్వదన్నా. A lot of my friends constantly keep telling me like, bro, skibidi toilet bro, అని చెప్తే నాకు వద్దు బాబు, you are rotting your brain, you rot your brain, నేను ఇట్లానే ఉంటాను, నాకు వద్దు అని చెప్పి. And but that's not an easy thing that too in the Gen Z generation. yeah, and నాకు కాన్స్టెంట్గా స్పామ్ చేస్తుంటారు రీల్స్, అరే ఇది చూడరా బాగుంది, అరే అది చూడరా బాగుంది. నేను చూడండి, నాకు వద్దు. అది ఏంటంటే ఎంత అంటే ఇండియన్ పీపుల్ ఆర్ సెండింగ్, మై ఫ్రెండ్స్ ఇండియన్స్ ఆర్ సెండింగ్ మీ ఇటాలియన్ బ్రెయిన్ రాట్. నీకెందుకు ఇటాలియన్ బ్రెయిన్ రాట్? ఇటాలియన్ ఫుడ్ తిని కూర్చొని బ్రెయిన్ రాట్ ఎందుకు? సో యా, దట్ ఈస్ quite funny. So cool, Aakash. Very good to know that you have your set of parameters that should be followed. I hope you follow for the further roles as well, or in personal life as well. And all the best for the film, all your success, and glad for the time. Yeah. Thanks.